Respected Reception Committee Chairman Professor Manoranjan Mahanti and who are in the dais, Bharat Bachao, invited all the political parties and all types of organizations, mass organizations and student, youth, women, trade union, different types of organizations who are in this dais. We once again heartful welcome to all of you. ఇప్పటికే చాలా మంది ఫోన్ల ద్వారా ఇటువంటి చిట్టీల ద్వారా రాసి పంపుతా ఉన్నారు. తెలుగు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. దయచేసి తెలుగులో మాట్లాడమని రిక్వెస్ట్, డిమాండ్ రెండు ఉన్నాయి. అందుకోసమని వీలైన కాడికి వీలైనంత తెలుగులో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. భారత్ బచావో, భారత్ని ఎందుకు బచావో చేయాలి? ఈ భారత్కి ఏమైంది? ఏమన్నా వైరస్ వచ్చిందా? ఏమన్నా ప్రమాదం వచ్చిందా? అంటే భూకంపాలు వచ్చినాయా? సైక్లోన్ వచ్చిందా అనేది చాలా మంది అడుగుతా ఉన్నారు. ఈవెన్ మనోరంజన్ మహంతి గారు కూడా భారత్ బచావో అని ఎందుకు అనాలి అని వారు కూడా గత నేను 15 రోజుల క్రితం వారి దగ్గరికి పోయినప్పుడు వారు అడిగిండు. అయితే భారత్ బచావో అనేది అక్కడ రాసినట్టుగా ఒక వాక్యం కాదు, ఒక సెంటెన్స్ కాదు, ఒక వర్డ్ కాదు, ఒక లెటర్ కాదు, ఒక అక్షరం కాదు. భారత్ బచావో అనేది 140 కోట్ల ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి జీవనానికి సంబంధించినటువంటి బతుకుకు సంబంధించినటువంటి విషయం. కాబట్టి ఈరోజు మనం భారత్ రక్షించడానికి, భారతదేశాన్ని రక్షించడానికి, భారతదేశ నిజమైన దేశభక్తులుగా మనందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ భారతదేశ నిజమైన దేశభక్తులుగా మన మీద బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి మనం ఈరోజు మన ఊపిరిగా, మన ప్రాణంగా, మన జీవనంగా, మన బాధ్యతగా ఈ దేశాన్ని రక్షించాలి అని మనం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఎన్నో కష్టాలని, ఎన్నో నష్టాలని, ఎన్నో బాధలను, ఎన్నో రకాల అడ్డంకులను ఎదుర్కొని ఇవాళ మనం ఇక్కడ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని నడుపుకుంటున్నాం. మీకు తెలుసు, ఇంతకుముందే డాక్టర్ గోపీనాథ్ గారు చెప్పిండు, ఇంకా 24 గంటలు కూడా కాలే మనకు పర్మిషన్ వచ్చి. ఈ రోజు ఉదయం 9 గంటలకి ఈ కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు మనకి ఈ మీటింగ్ జరుపుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిందంటే మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నామో మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఢిల్లీ రాజధానిలో పార్లమెంట్ ఉన్నటువంటి, సుప్రీంకోర్టు ఉన్నటువంటి ఈ రాజధానిలో ఈ భావ స్వేచ్ఛ, ఈ వాక్ స్వాతంత్ర స్వేచ్ఛ మనకి ఎక్కడ ఉందనేది ఇక భారత్ బచావోలో ఉంది. భారత్ రక్షించబడింది, భారత్ కాపాడబడింది, భారతదేశం గొప్పగా ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడాలి. ఈ రోజు 9 గంటలకి మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చిండు ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవడానికి. అది కూడా ఢిల్లీ హైకోర్టు పర్మిషన్ ఇస్తే దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తూ డాక్టర్ గోపీనాథ్ గారు నా ద్వారా వారు లెటర్ రాయించుకొని, అఫిడవిట్ రాయించుకొని ఈ మీటింగ్ జరుపుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిందంటే ఇది షేమ్, ఇది సిగ్గుచేటు, ఇది అవమానం. భారత రాజ్యాంగానికి అవమానం, భారతదేశ స్వాతంత్రానికి అవమానం, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ గారికి ఇది అవమానం అని ఈరోజు సభాముఖంగా మనం నిలదీయాల్సిన అవసరం ఉన్నది.
ఇవాళ మనం భారత్ బచావో తరఫున మనం చెప్తున్నాం, మనువాద మతోన్మాద ఫాసిస్టు వ్యతిరేక శక్తులను ఐక్యం చేయడానికి కోసం, మనువాద మతోన్మాద ఫాసిస్టు వ్యతిరేక శక్తులను ఎందుకు ఐక్యం చేయాలి అంటే ఈ దేశం రక్షించబడాలి కాబట్టి, ఈ దేశం ప్రజాస్వామ్యంగా ఉండాలి కాబట్టి, ఈ దేశ రాజ్యాంగం కాపాడాలి కాబట్టి మనం దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆ ప్రయత్నంలో మనందరం కూడా ఈ మనువాద మతోన్మాద ఫాసిస్టు వ్యతిరేక శక్తులను ఐక్యం చేయడం కోసం మాత్రమే భారత్ బచావో ఏర్పాటు గావించబడ్డది. ఐక్యత ఐక్యత భారత్ బచావో యొక్క ఉద్దేశం, లక్ష్యం. కాబట్టి ఈ భారత్ బచావో యొక్క ఉద్దేశాన్ని, లక్ష్యాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈ మనువాద మతోన్మాద ఫాసిస్టు వ్యతిరేక శక్తులను ఐక్యం చేయడం కోసం మండలాల వారీగా, సమితిల వారీగా, జిల్లాల వారీగా, రాష్ట్రాల వారీగా ఆ ప్రయత్నంలో ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇప్పటికే ఈ మనువాద మతోన్మాద ఫాసిస్టు వ్యతిరేక శక్తులు చాలా మంది ఎక్కడికక్కడికి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అనేక సంఘాలుగా, అనేక సంస్థలుగా, అనేక పార్టీలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వీరందరినీ ఐక్యం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ రానున్న రోజుల్లో మనం భారత్ బచావోగా ఇక్కడికి వచ్చిన అనేక సంస్థలు, సంఘాలు, పార్టీలు, వేదికలు, వ్యక్తులు, శక్తులు అందరూ కూడా ఈ మనువాద మతోన్మాద ఫాసిజానికి వ్యతిరేకంగా ఐక్యం కావడానికి ప్రయత్నం చేయాలని, ఆ ప్రయత్నంలో ఈ 2 రోజుల సదస్సులో మనకున్న అనుమానాలని, ఆందోళనని నివృత్తి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ, ముఖ్యంగా పార్టీలుగా ఉన్నటువంటి ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీలు కూడా దీని బాధ్యతగా దేశభక్తి అంటే ఈ దేశాన్ని కాపాడడం దేశభక్తి, ఈ దేశ ప్రజలని కాపాడడం దేశభక్తి. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా ఈ 2 రోజుల కార్యక్రమంలో చాలా క్రమశిక్షణ కలిగి, బాధ్యత కలిగి దీన్ని నిర్వర్తించడానికి ప్రయత్నించాలని విభిన్న ప్రాంతాల్లో, ఎందుకంటే చాలా గురుద్వారాలు కానీ, మందిర్లలో కానీ, అంబేద్కర్ భవన్లో కానీ ఉన్నటువంటి
तीसरा एक ये कि हम लोग ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब हम ये फ्रंट बना रहे हैं तो किस तरह के लोगों को जोड़ना जरूरी है। तो जिन पे हमला है निश्चित तौर पे उनको ज्यादा संख्या में जोड़ना जरूरी है। तो सीधे सीधे ये हमला तो सब पर है जो कि जिनके पास अडानी की संपत्ति पहुंच चुकी है, वो सारे लोग हमले पर हैं। लेकिन जिन पे सीधे दिखा रहा है, जिनको एक कम्युनिटी को जिनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, उनको साथ लाए बगैर हम यहाँ पे बार बार किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग आंदोलन का नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया। मुझे लगता है कि उस आंदोलन को जरूर याद किया जाना चाहिए। उस आंदोलन ने भारत में आंदोलन की एक संस्कृति को विकसित किया है और उस आंदोलन की संस्कृति के बल पर ही, उस संस्कृति को देखते हुए ही किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक चला और चलाया गया। और शाहीन बाग आंदोलन से बहुत सारी चीजें किसान आंदोलन में ली गई, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे आने वाले जो आंदोलन होंगे निश्चित तौर पे वो किसान आंदोलन से आगे बहुत सारी चीजें लेके बढ़ेंगे। और यूपी में एक ऐसा आंदोलन चल भी रहा है जो कि खिरिया बाग का आंदोलन है, और जो इन दोनों आंदोलनों की खूबी लिए हुए है। और निश्चित तौर
to bring Manusmriti as the Indian Constitution. Therefore, the Constitution is also the direct target of RSS. Therefore, it is correct that we started by reading that Constitution. It is very justified, it is apt. So, comrades, I am not going into those details. Now, coming to the central question today, now there are two aspects. One is the ideological basis of RSS. That is Manusmriti, that treats majority of the Indian people, the working class, the toiling people are subhumans. Because we know that the working people of India are the lower caste, the untouchables, the Dalits. They are subhumans, not human beings, according to the Manusmriti. Similarly, women are subhumans, they are not human beings. So this is the ideological base of RSS. So it is this ideological, the most reactionary ideology that is RSS is using for its Hindu Rashtra. So that is number one. So along with that, what is the material basis? Already explained here. It is also connected with the most corrupt corporate capital. We know that Adani Ambani, that which is merged with the regime, which is merged with the Indian state, and this crony capitalism, unholy nexus between the most corrupt corporate capital and the ruling regime. So it is the material basis and the ideological basis, their merger is there. So the ideology of Manusmriti, Manuvad, and the material basis of that is crony capitalism, so both are merging together. So it is the basis, it is the reality to which we have or against which we have to fight today. So it is not an easy task. Therefore, we must understand that in this particular context, our party, CPM Rashtra, has resolved that the immediate task, the most urgent task for the Indian people today is to fight, to defeat RSS fascism. Because, as already stated, today, if we are not doing this, if in 2024, if the RSS is coming to power, I am not saying about BJP, I am only saying about RSS, because BJP is one of the political tools, only one of the political tools. With 18 crore membership, BJP is only one of the political tools of RSS. RSS has many political and many other tools. It has hundreds of secret and open organizations. And it is, as I have already said, it is controlling everything. So it is to defeat that RSS. That is the main task of the Indian people in 2024. Therefore, we may have many differences. We have our ideological position, we have our philosophical understanding. Therefore, our immediate task, the most urgent task, is to defeat these fascists. So we have the experience of the communists, we have the experience of progressive democratic forces. So in a fascist situation, it is a task of all people that all non-fascist forces, whoever be, whatever be your ideology, all non-fascist forces have to come together. But we know that today is not that much favorable because even among the non-fascist forces, this issue has not been taken up in a serious way. Even now, we know many things are, elections are going on, but wherever we see, the unity of the non-fascist forces are not there. Therefore, it is high time that we should see very seriously while we struggle for the rights of the oppressed, while we struggle for the rights of the working class. Of course, only the left and democratic forces, only the progressive forces can work for the rights of the workers and the oppressed. But at the same time, we have to unite with even ruling classes who are non-fascist. That is the point. Therefore, non-fascist ruling classes, irrespective of ideological, irrespective of their political orientation, irrespective of philosophical orientation, irrespective of our theoretical understanding of the system of imperialism, neocolonialism, or whatever be, let it be there. But we have to come to a minimum point, that is, we have to defeat the fascists. So, fascism is the most reactionary, we know, that is understanding. It is the most reactionary dictatorship of corporate capital. And depending on the situation, in our country, it is Hindutva. In some other countries, it may be many other ideologies. It can be many other ideologies. It can be evangelism. It can be Zionism. So in our country, it is Manuvad Hindutva. So it is using this Manuvad Hindutva. Now the most corporate, the most corrupt corporates in our country are now using this ideology to establish their dictatorship. That is increasing their profit. That is Adani and Ambani.
So it is for Adani and Ambani, these corporate Maniwad, this fascism is being imposed. So we must understand that it is against the vast majority of the people. So we have to, I am not extending much, we have to unite wholeheartedly. We have to, for the time being, we have to remove over our other ideologies, our differences, concentrate on this particular question, and we must unite. And it is with that perspective that we are also joining with this conference. Removing all our differences, we are joining with this conference. We are coming with this conference with this single agenda that we have to unite to defeat the most reactionary, the most dangerous, the dangerous or fascism. That is the most reactionary situation in India that we are facing. So I need not explain much. So red salute to all comrades on behalf of CPIML Red Star. Thank you. Thank you very much. Very clear. Then a revolutionary initiative, Comrade Prem Singh Thakur, General Secretary, Revolutionary Initiative. Pradeep Singh Thakur. Respected Honorable Bharat, Dr. Gopinath, and other leaders of various parties, comrades and friends, I am only limiting myself to the message. And the first session, there will be opportunity to discuss on the perspective paper, where we will explain in details our position. Now I am only limiting on the message. Thanks and congratulations to the organizers of this program from our party, CPIML Revolutionary Initiative. Thanks and congratulations to the organizer, because when preamble of our constitution in its entirety is facing serious danger from corporate and RSS BJP nexus, organizer of this meeting have given a call, Bharat Bachao, given a call to save our democracy, save secularism. Thanks and congratulations to the organizer, because they have given a call against Indian fascism, which is Brahminical and Monovadi, which have a full support of corporate, of foreign and domestics, which have very clear connections with crony capitalism and crony capitalists, which is very clear after the recent Adani developments. When we are giving slogan of Bharat Bachao, naturally question which Bharat we have to say. We are giving an answer very politely, very positively to this question. We have to save the present Bharat, where RSS and BJP is trying to destroy our republic, destroy our secularism, destroy democracy, and trying to install Hindu Rashtra, which is Indian version of fascism. Lastly, again, we want to congratulate organizers, because they have taken a vigorous initiative to mobilize all the anti or non-BJP RSS forces, parties, organizations, mass and class organizations, with society, civil rights organizations, and individuals. And for that reason, with a view to a nationwide campaign against RSS BJP, ideologically, politically, culturally, economically, by mobilizing all the forces
they have taken that task. And only by utilizing all forms of struggle and mobilizing course and crores, we can defeat corporate, Brahminical, monobody, fascist, RSS, BJP. So, comrade, now when the RSS BJP is trying to impose on our country Hindu Rashtra, I want to quote a poem by Rabindranath Tagore. That is, come Aryan, non-Aryan, whom shock Pathan Moghul. And Rabindranath in this poem said they have marched into a single body. So that is Bharat. We want this Bharat. And in the preamble of our constitution, every citizen of India, we want this Bharat in Hindu Rashtra. Thank you. Thank you very much. Now, Prajapati Saab, Secretary, CPIM Prajapati Saab. అధ్యక్షత వహిస్తున్న మనోరంజన్ మహంతి గారు మరియు వేదిక మీద ఉన్న ప్రొఫెసర్ అరగోపాల్, గోపీనాథ్, వినయ్య మరియు వివిధ పార్టీల నాయకులు, భారత్ బచావో కార్యక్రమానికి సంబంధించి గోపీనాథ్ గారు మన ముందు కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేశారు. వీటిలో అందరినీ కలుపుకొని ఈ దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి, భారత్ని కాపాడుకోవాలి, భారతదేశాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఒక నినాదంతో అందరినీ కలుపుకోవాలన్న నినాదాన్ని మన ముందు ఉంచాడు. దీనికి అందరినీ ఆహ్వానించాలన్న విషయానికి మా సిపిఎంఎల్ ప్రజాపంత తెలంగాణ పార్టీ తరఫున పూర్తిగా మద్దతును ప్రకటిస్తున్నాం. ఆయన ప్రతిపాదనకు మాట్లాడుతూ వినయ్ గారు మాట్లాడుతూ భారతదేశానికి ఏమిటి వైరసా భూకంపమా అన్నాడు. నిజమే కదా, భూకంపం కన్నా వైరస్ కన్నా ప్రమాదం అని ఆయన మాట్లాడాడు. నిజమే, భూకంపానికన్నా వైరస్ కన్నా ప్రమాదం అయిపోయింది ఈనాడు ఈ బీజేపీ యొక్క ఆర్ఎస్ఎస్ విధానాలు. మొత్తం భారతదేశాన్నంతా సర్వనాశనం చేయడానికి, మొత్తం దేశ సంపదనంతా కొల్లగొట్టుకుపోవడానికి ఈనాడు బీజేపీ ఫ్యాసిజాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఏమిటి ఆ ఫ్యాసిజం? ఏ ముసుగులో ఫ్యాసిజాన్ని తీసుకురావాల్సుకున్నది? ముందుగా రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయకుండా ఉండాలి, రాజ్యాంగాన్ని నాశనం చేయాలి, రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కులన్నీ హరించేయాలి. అందులో భాగంగా చాలా హక్కులన్నీ కూడా ఈనాడు బీజేపీ మతోన్మాదం పేరు మీద, దేశ సంరక్షణ పేరు మీద, జాతి సంరక్షణ పేరు మీద ఈనాడు స్వదేశం ముసుగు పేరు మీద నినాదాలు ఇస్తూ ముందుకు సాగుతుంది. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషయమని మన కళ్ళెదుట మనకు కనబడుతున్నది. ప్రజల భూమి హక్కును కూడా హరించడానికి కోరుకున్నది, రాజ్యాంగపు హక్కును హరిస్తున్నది, మాట్లాడే స్వేచ్ఛను నిషేధిస్తున్నది. అదేవిధంగా ప్రజలు దున్నుకుంటున్న ప్రజల భూమి హక్కు మీద కూడా తన కబంధాస్తాలు ప్రయోగించడం కొరకు కొత్త రూపంలో పూనుకుంటే రైతాంగం 1 సంవత్సరం పాటు పోరాడి ఢిల్లీ నగరంలో ఆ చట్టాలను వెలికి కొట్టగలిగింది. అదేవిధంగా చాలా సంవత్సరాలుగా కార్మిక వర్గం, దేశంలో 40 కోట్ల కార్మిక వర్గం పోరాడి సాధించుకున్న కార్మిక హక్కులను 44 కార్మిక చట్టాలను 4 కోడ్లుగా మార్చి హక్కులన్నీ హరించే విధంగా, మొత్తం హక్కులన్నీ లేకుండా విధంగా ఈనాడు 4 లేబర్ కోడ్లను ఈనాడు ముందుకు తీసుకొచ్చింది. అంటే మనం తినే ఆహారం మీద నిషేధం ఉంది, మనం కట్టే బట్ట మీద ఎలా బట్ట కట్టాలి, ఏ తిండి తినాలని మాట్లాడుతుంది, ఏ భాష మాట్లాడాలని మాట్లాడుతుంది. అంటే ప్రతి విషయంలో మానవుడు జీవించడానికి ప్రతి సంఘటన ఆటంకంగా ఈనాడు కేంద్రంలో బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ముసుగులో కొనసాగిస్తుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా మొత్తం ప్రజా ఉద్యమం తీసుకురావాలి. ఆ ప్రజా ఉద్యమం ఫ్యాసిజం పేరు మీద, వాళ్ళు మతోన్మాదం పేరు మీద ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. కానీ వాళ్లకు మతం ప్రమాదం కాదు, మతోన్మాదం ప్రమాదం. అందుకే ఒక కవి అన్నాడు, గాడిదకు వెనక ఉంటే ప్రమాదం, ఎద్దుకు ముందుంటే ప్రమాదం, ముందుంటే పొడుస్తుంది, వెనక ఉంటే తంతది. కానీ మతోన్మాదికి ఎక్కడ ఉన్న ప్రమాదమే. మతోన్మాదం, అలాంటి మతోన్మాదం ఈనాడు బీజేపీ తీసుకొస్తుంది. నిజంగా వాళ్ళకు మతం అంటే దేవుడి మీద భక్తి ఉండే తీసుకొస్తున్నారా కాదనేది నగ్న సత్యం. వాళ్ళు వివేకానందుని బ్రహ్మాండంగా పొగుడుతారు. వివేకానందుడు అంటే దేవుడు లాగా వాళ్ళు పూజిస్తారు కదా.
వివేకానందుడు ఏం మాట్లాడాడు? ఆవు కంటే మనిషి గొప్పవాడు అన్నాడు. మనిషిని కాపాడమన్నాడు ఆయన. ఆవుని సంరక్షించే వాళ్ళు వివేకానందం దగ్గరికి చందాకు వస్తారు. అయ్యా స్వామి, దీన్ని కాపాడాలి, దీన్ని రక్షించాలంటే ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయాలి, దీనికి విరాళాలు కావాలి అని అడుగుతాడు. ఆవుకు గడ్డి లేక చచ్చిపోతున్నమాట. ఆవును సంరక్షించే వాళ్ళు వివేకానందం దగ్గరికి వస్తాడు. వివేకానందుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు, మనుషులు కూడా తిండి లేకుంది కదా, మనిషి తిండి లేకుండా చనిపోతున్నాడు కదా, దాని గురించి నీవేమన్నా ఆలోచించావా అని అడిగాడు వివేకానందుడు. వాని కర్మ, వాడు చచ్చిపోతున్నాడు మనిషి, మనిషికి వాని కర్మనంట, ఆవుకు కర్మ కాదంట. దానికి వివేకానందుడు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటంటే, దీని కర్మ దాన్ని చచ్చిపోతుంది. అంటే ఆవు కర్మ ఆవు చచ్చిపోతుంది, మనిషి ముఖ్యం కదా నాయన, నువ్వు మనిషి గురించి ఆలోచించు, ఆవు గురించి కాదన్నాడు. కానీ వివేకానందుడికి పూజించే ఈ భక్తులందరూ ఆవు కొరకు మనిషి ప్రాణం చేస్తున్నారు. ఆవు ముఖ్యమా ఈనాడు దేశంలో? మనిషి ముఖ్యమా? మానవుడు ముఖ్యం కదా, మానవ జాతి ముఖ్యం కదా. కానీ ఇవన్నీ దేని కొరకు చేస్తున్నారు? దీని వెనుక ఉన్న కుట్ర ఏంటి అంటే, నిజమే ఇవన్నీ దేని కొరకు చేస్తున్నారు? భూమి హక్కులు హరిస్తున్నారు, కార్మిక హక్కులు హరిస్తున్నారు, మహిళా హక్కులు హరిస్తున్నారు, దళిత హక్కులు హరిస్తున్నారు, ఆదివాసుల హక్కులు హరిస్తున్నారు. దేని కొరకు ఇవన్నీ? ఇదన్నీ పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలను, కార్పొరేట్లను కాపాడనికే, మొత్తం దేశ సంపద అంతా వాళ్ళకు దోచిపెట్టడానికే. మన నగ్నమైన విషయం. నిన్నగాక మన ప్రపంచంలోనే మూడవ దళితుడు. కానీ ఈ దేశంలో తిండి లేక మానవులు ఉన్నారు, ఈ దేశంలో కూడు లేక మానవులు ఉన్నారు, రక్తం లేక మానవులు ఉన్నారు, ఈ దేశంలో పిల్లలకు చదువు లేక పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ ప్రపంచంలోనే కోటీశ్వరుడుగా ఎదిగిండు. నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన ఆదాని మోడీ అండతోన ప్రపంచంలో కుబేరుల్లో 3వ స్థాయిలో చేరుకున్నాడు. కానీ పెరిగిన సంపద అంతా ఒక గాలి బుడగా, అది ప్రజలను మోసగించే సంపద, అది నిజమైన సంపద కానీ ఈనాడు బయటకు వచ్చింది. అయినా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం సిగ్గు విడిచి ఆదాని యొక్క భజన చేస్తుంది. పార్లమెంటు సమావేశంలో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడాడు మోడీ గారు. ఆదానికి ఇంత తతంగం జరుగుతున్నాయి, ఏమిటి దుర్మార్గం? కనుక ఒక్కసారి ఆలోచించాలి మనమంతా. మొత్తం పారిశ్రామికవేత్తలను, మొత్తం కార్పొరేట్లను, వాళ్ళను కాపాడడానికే ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వం విధానాలను తీసుకొస్తుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశంలో మొత్తం రైతాంగము, కార్మిక వర్గము, మహిళలు, విద్యార్థులు, యువకులు అందరినీ కూడగట్టే కర్తవ్యాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అన్ని రంగాల్లో, ఏ రంగాల్లో ఫ్యాసిజం పేరు మీద ఎట్లా దాడులు చేస్తున్నారో, ఎట్లా హక్కులు హరిస్తున్నారో మనకు వాళ్ళకు వివరించాలి. అటు వివరించడం కొరకు మనమంతా పూనుకోవాలి. దాని కొరకు మీరందరూ మనమంతా ఐక్యంగా ఉద్యమించాలి. ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ప్రజాపంట సిపిఎంఎల్ ప్రజాపంట పార్టీని పిలిచి ఆహ్వానించి మాకందరికీ అవకాశం కల్పించినందుకు ప్రత్యేకంగా వేదిక తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ. Thank you very much. Friends, a small announcement. We have lunch at 2 o'clock. That's number 1. You don't have to go anywhere outside. Number 2, because we have taken permission from the Delhi High Court to conduct this meeting, please don't move outside unnecessarily. Don't engage in any discussion with any unknown person. Take care of this. Don't go unnecessarily outside and don't engage in any discussion with unknown person. Okay. Okay? Thank you. Now, I have great pleasure in inviting Professor G. Hargopal, who is known to all of you. మిత్రులారా, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా డిస్కషన్లోకి వెళ్ళవద్దు. ఓకే, యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ మీన్? Friends, people who have come from Telugu states have sent a note that we should speak in Telugu. But I do not know whether it will be very fair to friends coming from other states. Anyway, this is just a message. Tomorrow I have a full presentation on Indian Constitution, and then perhaps I will be bilingual or trilingual, try to use all the 3 languages which I am acquainted with. As many people said, this conference
has a historic significance. Historic significance because it has at least brought different political parties with different political persuasions onto one dais. This itself is one achievement. And all of them spoke their agreement with a minimum program. That's also very important. Because as it is said, if you don't hang on together, you will be hanged separately. This is fascism. Fascism, it has a methodology. And the way the present regime, the fascist regime, is able to divide the political parties, divide the people. We have seen in Northeast, we have seen different parts of India. They are themselves floating organizations and dividing the votes and see that the opposition party does not win. Now, I think what we should understand in history is that if we don't unite, I think we'll be doing as much of injustice to people of India as the fascist regime. Because you would be directly or indirectly contributing to the rise of fascism. Although we have convictions, we know what's an alternate to India, what's the dream that we have of India. We have a constitution. Constitution also has given a vision because constitution is a product of freedom struggle. So therefore it resonates the aspirations of the people. So constitution has become, yes, all of us differed with the constitution. Sometimes we spoke of contradiction, the constitution, all that. But a stage has come where constitution has become our reference point because it incorporates and quotes certain fundamental values which I will be talking tomorrow. This call that is given by Bharat Bachao conference is basically to appeal to all the democratic forces. Fascists are not hiding their intentions. The National Security Council advisor addressing the newly recruited police officers in Hyderabad said that the fourth war of Indian state is going to be the civil society of India. Can't just imagine. I can't imagine a national security advisor holding an important position telling the young police officers that their duty is going to be to fight with the people of India. This is something, they are there to provide security to the people of India. This is a national security advisor. Security for whom? Security for what? Security to people of India. But he comes and tells the police officer that our fourth war, that is we had one war with China, two war with Pakistan, fourth war is going to be civil society of India. I mean, this is something unreal. But they are very frank. They are now making their intention very clear. Another thing we also should remember in this context is an alternative constitution has already been prepared. Please remember this. 2 months back in Allahabad, they have finalized their constitution, and in the end of this, I understand this is a constitution. They have completely changed the present Indian constitution because they have rejected this constitution right from day one. They have said this is not our constitution, it's a patchwork. This is what the RSS leaders said, this is not our constitution, we are rejecting this constitution. That's what they said. And as many people mentioned, that they said there is nothing about Indian culture, Manusmriti, there is nothing about Indian laws, it's all borrowed from outside, this constitution is not our constitution. Last Kumbh Mela, they have appointed a constant, Kumbh Mela is supposed to be constituent assembly, and they have prepared a constitution. 2 months back in Allahabad, they have approved that constitution. 2024, they would like the political wing of the Hindutva to take this constitution, or if they win in the next 2024, they are going to have a different constitution. I know even when Bachao became the Prime Minister, they appointed a constitution review committee. That is there right from the beginning.
A constitution committee was constituted. But that review committee did not, suggest any radical changes and all that, so therefore they have thrown it in the dustbin. But now they have much more, powerful, and they are working very passionately. I must say their cadre works very passionately, they work, and all of us who believe in the democratic convictions, all of us who believe in alternative, humane, participative, egalitarian, India, we have a dream. But we are not working as passionately as their cadres are working. They are working day and night. Please remember that. Because those who have negative convictions, those who hate people, they work more passionately than those who love. I think this is something in human nature, it always, is a puzzle. That the fellows who hate, the fellows who want to take the society backward, the people who want to divide the human being, people, who have noble values, they work very passionately. And people are noble, people have an alternative, people have a dream, people want to love the people of India, people, like, our Gopinath and see, yes, he's a cardiologist. He can engage himself as a medical doctor. But since he now understands the heart, he wants to save the heart of India. They forget about the heart of one individual, but now the heart of India is a big picture. So I think it is in this spirit this conference is being held. Since I am speaking tomorrow, time is running out, and my only appeal to all the political parties from this platform is please unite, and all the democratic organizations, as Gopinath presented out in his presentation, from Gandhi, from humanists, from the rationalists, from the even Congress, those chaps who have believed in a little bit of constitution, we don't mind. I also met Rahul Gandhi and told him that you have destroyed, you brought the neoliberal model, you brought the repressive laws, you have, brought this whole thing, and those fellows are only carrying. Then of course, no, he said that they would revisit the model of development, whatever it is, but we have to educate the rulers, wherever is a possibility. But we are also carrying dialogue with them. I saw Gopinath meeting, the Congress president. Yes, if they are agreeing, if they are coming, they are willing to, participate in the people's movement against the fascist forces, I think we should do that. And please, I also suggest that we must read how Hitler's fascism worked. I'll stop with one statement. Hitler had a philosopher, Nietzsche, whom Hitler used to admire. Nietzsche was a great admirer of Manu, and Nietzsche has written that the Manu is the greatest philosopher that world has produced. And our RSS friends have gone. One of the leaders of the those who established RSS has gone to Mussolini, and they have drawn inspiration from Hitler. That's why Ambedkar has written in Symptoms of Fascism that Hitler has drawn inspiration from Manu, and our people, they have gone and drawing inspiration from Hitler. This circle is complete. Circle is complete. So fascist ideology has been a part of our tradition. We have not been able to understand. But now I understand in their constitution they have written that this constitution will be run on Chaturvarga Dharma. So this is the warning, and this conference has to go back with this understanding, and you imagine how much of effort we have to make to save this India. Please, history will not forgive us if we do not wake up and work for protecting this India, and this conference is very important conference in that way. So much. May I now invite filmmaker Ms. R.K. Chandrika. Please. After that, Advocate Anastasia K.
Honorable organizers and my dear friends. I'm just a documentary filmmaker, I'm not really a speaker. So I wasn't expecting to speak today, but I think we all, I agreed to because we all need to get out of our comfort zones. I think that is what it is about today. We all need to get out of our comfort zones. We are all called, each one of us is called. It's not about which political parties are going to stand, which political parties are going to save us. We all have to save ourselves. There was a question that came up over here with one of the speakers, and he said, who is the enemy? And I think it's easy for us to quickly say it's the RSS, it's the BJP. But I ask a question, how is it today that for 2 terms, a party like BJP has been in power? Who is responsible? Why are they here? Why are we having this meeting and why are we all afraid of what is coming in the future? There was one thing that was mentioned by the woman speaker before me, Seema, and she said, we need to see where the fascism has begun in our own homes. Somewhere we don't become aware of how we have ourselves perpetrated the situation. I think we all need to examine where we have played identity politics in our own minds. In all these years, whenever there has been identity politics of any kind, we have kind of tolerated. Acha, thoda sa hua hai. It's a matter of degree. But we are 2 kinds of people now. We are either separatists or we are secular. And we need to examine where we have not been secular in our conduct. Where have we, when the first lynching happened, when which happened to Taklak, how many of us came out and protested on the streets? How many of us raised a voice? When something happens to somebody else, where do we hide and say it's not happening to me? I think we need, as he said, we need to wake up. We need to see how we as individuals can contribute to this. And as a filmmaker, I want to just give a small example. We were shooting in Orissa, where the tribals are, and they have formed little sangatans at the village level, at the block level, and they have been, they've been going and campaigning for their rights, for schools, for health, for very basic things, even for small things like one electricity lamp post in this village or one small stretch of road, one hand pump. It's been going on for years. And after COVID, everything stopped. They couldn't get out, they couldn't race, they couldn't get anything. And in these villages where nobody even knew, they had no literacy and they had no devices. They didn't know what was Twitter, they didn't know what was Facebook. Many of them can't even read and write. They started using this to protest. And it actually became, there was a greater, a hand pump for which they had been asking for since 10 years. And the administration had done nothing about it. Within 15 days of tweeting, of using the Facebook, making a post, the administration came and fixed it. And why was this? And how did they do this? And how are they supporting each other in a medium which they hardly know how to use? It was fantastic. It is fantastic. It's still going on. So if the media has been taken over, what I'm trying to say is that all of us can get together and support each other in a small way, whether it is on Twitter, on Facebook, on the roads,
or a waiver. That's all I want to say. Thank you. Just before you, Comrade Anubhav Shastri, MCPI, you. Anubhav Shastri, PB member. आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित तमाम संगठनों के नेतागण एवं हाल में उपस्थित उत्तर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूर्व भारत से लेकर पश्चिम भारत तक के तमाम बुद्धिजीवी, मजदूर, किसान, साथी, महिला, भारत बचा लिया है। डॉक्टर गोपीनाथ जी ने इस आयोजन के जरिए कि हम दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो भारत, दिल्ली के अंदर यह हुजूम जो इन्होंने आयोजित कर करके दिखा दिया है कि भारत बचा लिया गया है। और यही प्रतीक है कि जब बुद्धिजीवी वर्ग, जब मजदूरों, किसानों के तमाम प्रतिनिधि, महिलाओं, छात्रों के प्रतिनिधि जब इस गहन चिंतन में होंगे कि भारत को क्यों बचाना है, इस भारत को दुर्दशाग्रस्त इस सत्ता ने किया, क्या 47 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं। आज 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे। आज 5 लाख किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। आज चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में भारत को ये क्या कहते हैं, एक देश, एक राष्ट्र, श्रेष्ठ भारत कहते हैं। श्रेष्ठ यही श्रेष्ठता है। तो श्रेष्ठता इनके वेद शास्त्रों में ये कहते हैं कि हम कहते कुछ और करते कुछ और हैं। ये कहते एको देव सर्वभूतेष गूढ़ः, सभी प्राणियों में एक ईश्वर व्याप्त है, इनका वेद कहता है। इस आरएसएस और भाजपा का वेद कहता है एको देव सर्वभूतेष गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो फिर जो है आप नफरत क्यों ये अल्पसंख्यक और हिंदू और ये जो है बहुसंख्यक और हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई की नफरत क्यों है, जब तुम्हारा वेद कहता है कि सभी प्राणियों में, दुनिया के सभी प्राणियों में वही एक गाड है, एक ईश्वर है। तो फिर ये जो तुम कथनी कुछ कर रहे हो, करनी कुछ है। इसी तरह से तुम्हारी रामायण कहती है सिया राम मैं सब जग जानी, सारा संसार, ऑल वर्ल्ड इज गॉड, सिया राम मैं। और फिर तुम भेद पैदा करते हो। तुम्हारा ये शास्त्र कहाँ है, तुम्हारे धर्म का ये सारांश क्या है। इसलिए जो है ये अपने ही धर्म को नहीं मानते हैं। ये जो है तो इस बात को, भारत को बचाना है तो हमको जो है भारत के कोने कोने में जो समाज सुधारक हुए, जो महापुरुष हुए, जिस तरह से अंबेडकर जो इस देश को बचाया, कि किस तरह से जानवर समझा गया इंसान को, और उन्होंने नारा दिया कि अस्पृश्यता, जातिवाद इस समाज से हटना चाहिए। पेरियार को हमको याद करना होगा, जिन्होंने सही रूप से बताया कि इंसान ही जो है सच्चा धर्म है, इंसान ही सच्चा ईश्वर है, इंसान ही सच्चा देवता है। पेरियार को हमको लेना पड़ेगा, हमको जो है ज्योतिबा फूले को लेना पड़ेगा, जिन्होंने जो है गुलामी से मुक्ति का रास्ता बताया। तो सामाजिक न्याय को भी हमें
लेना होगा। जहां हम वर्गविहीन समाज की स्थापना चाहते हैं तो वहां हमें सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को भी जो है साथ जोड़ करके हमको आगे चलना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्र की जो सीमा है, इस राष्ट्र की सीमा जो है हम खंडित नहीं कर सकते। जो जिस राष्ट्र में हजारों भाषाएं, हजारों लोग, हजारों तरह के विचार, हजारों पंथ इस देश के अंदर हैं, ये विविधता है। इस विविधता में एकता जब तक देखी नहीं जाएगी तो वह राष्ट्र जो है राष्ट्र नहीं कहला सकता। इसलिए एकता बहुत जरूरी है। इसलिए राष्ट्र को जो है हमको बचाना है तो राष्ट्र की जनता को बचाना है, राष्ट्र के हर मेहनतकश को बचाना है, राष्ट्र के हर जो है प्राणी को बचाना है। तब जाकर के राष्ट्र और राष्ट्र में नफरत न फैला के प्रेम, एकता, भाईचारा जो हमारा संविधान देता है, संविधान की जैसा कि व्याख्या हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है, ऐसा संविधान के बिना कोई देश चल सकता है? संविधान जो पूरे देश के प्रतिनिधियों ने नहीं बनाया, उस संविधान को तुम टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, उस संविधान की उपेक्षा कर रहे हो। कह रहे कि हम सही लोकतंत्र व्यवस्था बनाना चाहते हैं। कौन सा लोकतंत्र है? इसलिए जो है यह आरएसएस और आरएसएस की जो फासिज्म है, जो वाणी पर कंट्रोल करने वाला, इसलिए जो है, लेकिन हमको क्या करना होगा? धन्यवाद। हमको केवल एक लाइन हमको क्या करना होगा? आंदोलन हमको करना होगा। वह आंदोलन किस रूप में होगा? चले आंधी चले अंदर चल, चल तूफान को अंदर चल, चल आवाम के लश्कर चल, चल गरीब के लश्कर चल, चल मजदूर के लश्कर चल। नारों से गरीबी मिटेगी जब हम इस पर करें अमल। चले आंधी चले अंदर चल, तूफान पवन आंदोलनों की आंधी उठानी पड़ेगी। हर दिन नई नई बातें, हर दिन नई नई घाटें, नई रोशनी लाने वाले ले आए काली रातें। परिवर्तन के नए दौर में चलो मचा दे उथल पुथल, चल आंधी चले अंदर चल, चल तूफान पवन कर चल, चल आवाम के लश्कर चल, चल मजदूर के लश्कर चल, चल बुद्धिजीवियों के लश्कर चल। नारों से गरीबी तभी मिटेगी जब हम इस पर करें अमल। इनकलाब जिंदाबाद, लाल नील एकता जिंदाबाद। Now I invite Bharat Singh Mehani from the Sanyukt Kisan Morcha, Krantikari Kisan Union Morcha. शुक्रिया, धन्यवाद सभी का। मैं सबसे पहले आज जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले साथी हैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे याद आ रहा है हमने जो एक बड़ा आंदोलन किया है संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में, तो डॉक्टर मित्तल बैठे हैं, उनको याद होगा कि ये आंदोलन का जो जड़ लगी थी तो AIKSCC जब बना था तब जाकर के शुरू किया सब लोगों को एक साथ लाना और फिर देश की सभी किसान संगठनों को एक साथ ला करके हमने इतना बड़ा आंदोलन किया। और जो अभी तक 2014 से एक बात थी कि मोदी जो कहता है वो पीछे नहीं मुड़ता, वो जो उसने बोल दिया, जो उन्होंने कर दिया बीजेपी RSS ने, तो वो बोलते कि हम पीछे नहीं जाते हैं। हमने राम मंदिर का किया, हमने कश्मीर के अंदर 370 का किया, हमने CA का किया, जो भी, और जो कृषि कानून लाए थे वो तब भी बोलते थे कि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम इनको वापस नहीं लेंगे। लेकिन देश के किसानों ने एकजुट होकर ये करके दिखा दिया कि उनको वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जो बेशक सभी लड़े थे लेकिन जो दिमाग था वो इनका दिमाग था, लेफ्ट वालों का दिमाग था, और लेफ्ट ने हम सबको एकजुट करके लड़ा है। और आज जो जिस मुद्दे पे हम सब साथ आए हैं कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी क्यों नहीं हट रही है, देश क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि हम जो लोग हैं ना, बीजेपी क्या है, मैं पिछले कुछ दिनों से RSS पे पढ़ रहा हूँ इंटरनेट पे,
वो बोलते हैं 50 लाख 60 लाख इनकी गिनती है, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। सिर्फ इतने से लोग हम पर काबिज हैं, क्यों हैं? वो इसलिए है क्योंकि हम ये बात करते हैं कि देश जो हमारा जो देश है, अलग अलग भाषा का, अलग अलग कौमों का देश है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका फायदा वो उठाते हैं। वो कैसे बांटते हैं? ये सिख है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, हिंदू ध्रुवीकरण करके वो जीतते हैं। लेकिन जब हमने किसान बन के उनका टाकरा किया तो उनकी ताकत हमारी ताकत के सामने बिल्कुल छोटी सी रह गई और हम जीते। तो आज भी हमारे ताकत किसमें है? ताकत लोगों में है, देश के लोगों में। अभी हम जो भी प्रोग्राम होते हैं हम उनमें जा रहे हैं, यहाँ आए हैं, कल यही दिल्ली में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भी जाएंगे। पंजाब के अंदर सिख ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम होते हैं, अभी चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है। उन लोगों के लिए एक बात मैं 1 मिनट के लिए कहना चाहता हूं कि हम सभी के लिए बोलते हैं, लेफ्ट वाले सभी के लिए बोलते हैं, लेकिन जब पंजाब की बारी आती है तो वहां पर लेफ्ट थोड़ा सोच समझ के बोलता है या कम बोलता है। अभी पंजाब के अंदर हम देश के कानून को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, और देश का संविधान पंजाब के लोगों ने खालिस्तान मूवमेंट के दौरान जो लोगों ने कुछ किया, अपराध कर लिया होगा, जब कुछ कर लिया होगा, उनकी जो सजाएं हैं वो सजाएं पूरी करने के बाद भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा, उन लोगों को जिसके लिए पंजाब लड़ रहा, और हम उसके लिए बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि ये जो ह्यूमन राइट हैं, अब आदमी ने जो कुछ किया है उसने सजा पूरी कर ली है तो उसको छोड़ना चाहिए। तो वहां पर एक आंदोलन चल रहा है चंडीगढ़ में, हमें, क्योंकि आरएसएस क्या करता है, बीजेपी ने क्या किया, फेडरलिज्म की बात करती थी श्रोमणी अकाली दल पंजाब में, उसको साथ लिया, सरकारें बनाई, अब उसको ही खत्म करने में लगे, और ऐसा पूरे देश में कर रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे? हमारे पास दिमाग है लेफ्ट के पास, तो हमें क्या करना है? मुस्लिम को मारा जा रहा है, सिखों को वैसे तो बड़ा वो यूं कर रहे हैं, कुछ कार रहे हैं सिखों को कि हम बाल वीर दिवस मनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं वहां पंजाब के लोगों को? ये हमें समझने की बात है कि वो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और उनका एक ही रूल है कि सबसे ज्यादा लोगों को डिवाइड करें, और डिवाइड करके ही आज तक उन्होंने रूल किया है कि मुस्लिम कितनी बड़ी गिनती में देश में है, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, और लेफ्ट तो बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन हम लोग क्यों हार जाते हैं कि हम लोग एक नहीं होते और वो थोड़े से वोट लेकर के सत्ता में बैठ के जीत जाते हैं। आज हमें दो तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो क्या करते हैं, उनके खिलाफ जो बात आई थी कि मुसलमानों को मारा और वहां महापंचायत हो गई, वो ऐसे ही करते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं कि अगर हमारे किसी आदमी के ऊपर कार्रवाई की तो ये कर देंगे। जब हम किसान आंदोलन लड़ रहे थे पंजाब और हरियाणा के अंदर, हम लठ लेकर बाहर आए थे और बीजेपी आरएसएस वालों को घरों में बंद कर दिया था, और पुलिस वाले भी हम पर कार्रवाई नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पता था कि किसान, हम जब जो पुलिस वाला गलत करेगा, पलस्ताना टोल प्लाजा पे किया था तो हमारे किसान, जिस आदमी ने बुरा किया उसके घर के आके जाके बैठ गए थे। तो अभी हमें दो तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो हमें सड़कों में लड़नी पड़ेगी, जो कई लोग बोल देते हैं कि यार तुमने इस बात का ठेका ले रखा है, हमने ठेका ले रखा है, देश के किसानों को एकजुट करेंगे और सड़कों पे आंदोलन करेंगे। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे बेनती करता हूँ कि आप लोग ठेका ले लें कि पूरे लेफ्ट को एकजुट करेंगे, और जो भी देश के अंदर ताकतें हैं बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाली, उन सबको एक करने का ठेका आप ले लें, ताकि संसद के अंदर भी हम जीते और सड़कों के अंदर भी, सड़कों के ऊपर भी हम जीते। इसी तरीके से बीजेपी आरएसएस को हराया जा सकता है। और हम आपको संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये विश्वास दिलाते हैं, क्रांतिकारी किसान यूनियन जिनके प्रेसिडेंट डॉक्टर दर्शनपाल जी हैं, उनकी तरफ से कि हम किसान मजदूरों की लड़ाई में लड़ेंगे, और आप लोग पूरे जो विपक्ष है, जो भी लड़ना चाहे उसको साथ में लेकर लड़ें, और जो नहीं आना चाहे साथ में, कुछ लोग हैं, मैं नाम ही अभी लूंगा, फिर अलग से लड़ते हैं, तो सोच लीजिए वो मोदी का और बीजेपी का वो चिराहे के बीच नंगा करना पड़ेगा कि ये लोग हैं जो साथ में नहीं आ रहे हैं, हम हैं सब साथ में देश को बचाने के लिए। सो इतनी बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ये प्रोग्राम करवाने के लिए मैं देखता हूं जैसे ASAIKCC बना था और उसका असर कितना बड़ा हुआ, आज ये प्रोग्राम हो रहा है और इसका असर देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में होगा। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों बहुत देर हो गए हैं, बहुत और हैं, लेकिन दो को जरूर बोला। एक है
एडवोकेट एनास्टेसिया गिल, और लास्ट होंगे नियमगिरी सुरक्षा समिति से लॉर्डर सिकाका और लेने। सो एनास्टेसिया गिल प्लीज। बाकी कुछ लोग चेयर कर रहे हैं, बाद में बोल देंगे, माफ कीजिएगा। और एक और भूया साहब, भूजन साहब, दो। Nada Upurka sir. Justice Patil has come? He's coming? Okay. Please. ये दोस्तों आज के इस माहौल को अगर माइक बंद है, माइक बंद है। मुझे यहाँ आमंत्रण देने का और इस सभा में स्वागत करने का मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अगर हम अपनी नजर पीछे दौड़ाएं तो हमें जो आज हमारे सामने जो निमंत्रण दिया गया है भारत जोड़ो, तो हम कह रहे हैं भारत बचाओ। भारत, किस भारत को हम बचाएंगे? क्योंकि मैं एक वकील हूँ तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा ये जो आंदोलन के रूप में जो सब लोग यहाँ आए हैं, मैं कुछ चीजें इंग्लिश में बोलूंगी, लेकिन साधारण मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त आए हुए हैं, तो सबकी मान मर्यादा को देखते हुए सबकी अपनी इज्जत होती है, अपनी भाषा की, अपनी सभ्यता की, अपनी वेशभूषा। यहाँ हमारे जो बहनें आई हुई हैं, तो भारत एक हमारा ऐसा देश है जिसने हमें बहुत ही सुंदर, मैं संविधान से चालू करना चाहती हूँ, अगर हमें अपने भारत को बचाना है तो सबसे पहले प्रिय दोस्तों भारत के संविधान को बचाना होगा। काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन आप सबके सामने मैं प्रियम्बल को पढ़ना चाहती हूँ और उसी के कुछ अंश को लेकर कहाँ भारत को जोड़ने की हमें जरूरत है, कहाँ भारत टूटा तोड़ चुका है, कहाँ भारत को हमें जोड़ना है, और भारत को तोड़ने की जो साजिशें हैं अगर वे हम नहीं समझेंगे तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये बहुत बड़ा सम्मेलन जो है वो व्यर्थ है। तो हम भारतवासियों ने अपने आप को, we the people of India have solemnly resolved to constitute India, हम भारत के वासियों ने अपने आप को ये संविधान दिया है कि क्या हम रिसॉल्व लिए हैं, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारा भारत जो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम भारतवासियों ने अपने आप को दिया है। और इसका टू सिक्योर सुरक्षित, क्या चीज हमें सुरक्षित करनी है? जस्टिस एट व्हाट? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट। जस्ट अ सेकेंड। और मैं आपको, अगर यहाँ पर भारत को हमें जोड़ना है तो मैं आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्याकों के लिए, और जो दंगे आज धर्म के नाम पर खासतौर से फैलाए जा रहे हैं, कहीं वह मस्जिद को लेकर, कहीं चर्च को लेकर, कहीं गुरुद्वारों को लेकर, अल्पसंख्याकों के खिलाफ, सब जन को ये याद रखना है, यहाँ धर्म की लड़ाई नहीं है, संसाधनों की लड़ाई है, आदिवासियों की जमीनों की हड़पने की लड़ाई है, वहां पर जो साधन है उन्हें वहां से धकेलने की लड़ाई है। इसलिए आप सबको, अगर कॉर्पोरेट्स को हम हाँ बोल रहे हैं तो आदिवासी और दलितों को हम वहां उनकी जमीनों से धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, उनके संसाधनों से उन्हें हम अपने ही घर से उन्हें बेघर कर रहे हैं, चाहे वह फॉरेस्ट एक्ट है उसे हम तोड़ मरोड़ रहे हैं। इसलिए आज भारत की नारियों को, भारत के युवाओं को, भारत के किसानों को, मजदूरों को खड़ा होना है। मैं एक हमारी जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो संख्या है, अगर वे सारी खड़ी हो जाएगी तो भारत को जोड़ना है। आज हमें क्या करना है? मैं मार्टिन लूथर जूनियर का एक कोटेशन से आप सबको आह्वान देना चाहती हूँ। If I cannot do great things, I can do small things in a great way.
आइए, we need leaders. आज हमें कैसे लोग चाहिए? We need leaders who are not in love with money, but who are for justice, or not in power with the publicity, but in love with humanity. तो आइए हम सबको आज एक प्रण लेना है. If I can't fly, then let me run. अगर if I can't run, then walk. If I can't walk, then let me crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. मार्टिन लूथर कह रहे हैं, जो कुछ आप कर सकते हो, किसान है, किसानों की जो अभियान है उनसे जुड़ जाइए, मजदूरों के अभियान से जुड़िए, आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई से जुड़िए, और यहाँ लोगों को बेघर किया जा रहा है, संसाधन लूटे जा रहे हैं, लोगों के साथ जुड़िए, और यही आज का आह्वान है, और तभी हम भारत को जोड़ पाएंगे. Thank you. I will request that the Niyamgiri friends should speak in the next session. They will have more time and they will need translation. And I think let us conclude here. And also I request our OPDR friend from the Civil Liberties Movement to speak in the next session. Please. Again, a small announcement now. There is a lunch is there. Every one of you have it. Probably you have to follow the queue. And don't go outside. Don't go outside, please.